Can you see the screen? Yes. See, we did this sum yesterday. Yes, sir. It's done. Yes. It's also done, right? Yes. Not done. Yeah, you can. You enjoy this sum. You enjoy solving this sum. Take any number in the place of n, because in the question it is said n belongs to n. Yes, sir. N belongs to n, which means we have choice to choose any number. Yes. What do you choose? 1, sir. 1. Yeah. Take n is equal to 1 and find its value. I plus so it will be I plus Yeah. You can write it. Can you write on the? no, sir, I can't write on the screen. I joined through my mobile today. Okay. Yeah. Try on our notes, on our paper. Yes. You are taking n is equal to 1. Yes, sir. If n is equal to 1, then the terms are -1, 1. we, Sir, is the answer 0? yeah, correct only. Answer is 0. right. Taking n is equal to 1, the given question is I power 1, that is I, plus I square, plus I cube, plus I power 4, right? Now, there is an interesting concept regarding this. You know, all the powers are there, right, from 0 to 1, not from 0, 1 to 4. Yes, sir. See, I'd like to discuss some important concept in this regard. This is I to the power of 1, right? I power 1, right? It is I square, I cube, I power 4, right? Now, what are the square roots of 4? What are the square roots of 4? Sorry, 16, Square 16. Square root of 16. 4, sir. Square root, not square root, square roots of 16. Plus or minus 4. Sir. Yes, plus or minus 4. One square root is negative 4, right? Another square root is positive 4, right? Yes. What is the sum of these two square roots? 0, sir.
0, right? Sum of the all square roots of 16 is equal to 0. In the same way, sum of all the values of root 25 is equal to 0. But the square root of 25 is plus or minus 5. There are two numbers. One number is negative 5, another number is positive 5. What happens when we add up them? 0. 0. One more thing, square root. Square root means there is a number hidden in this place. Do you know? That is 2. Yes. For cube root, it is 3. For fourth root, it is 4, right? Only for square root, we need not write, because not writing anything in this place, not writing any number in this place means there is a 2. Got it? Now, square root has 2 numbers, right? The same way, cube root must have 3 numbers. Yes. What are the cube roots of 1? 1, sir. 1 is 1 number. Okay. Remaining 2? 1, negative 1. Yeah. Do you think that negative 1 is cube root of 1? That means negative 1 whole cube must be 1. Oh, yes. Negative 1 whole cube is equal to 1 or not is equal to 1? Not equal to 1. Not equal to 1. That means negative 1 is not one of its cube roots. So I cube is equal to 1. I to the power 4 is equals to 1. Negative I. Yes, sir. Okay, leave it. Now, can you tell what are the fourth roots of 1? How many answers should be there for fourth roots of 1? 4, sir. 4, yeah. I'm telling the first answer. One answer is 1. What are the remaining 3? You can tell at least 1. Still, there are 3 fourth roots of 1. Negative 1. Very good. You are right. That's good. Negative 1 whole power 4 is equal to 1. Yes. That means negative 1 whole power 4 means negative 1 times negative 1 times negative 1 times negative 1. So I to the power 4 is also 1, no, sir. Very good. That's good. That's very, very sharp. That's great. Yeah. One value is negative 1. Sorry, 1. Another value is negative 1. Yeah. Remaining 1 is I, right? I to. Yeah. What's the next one? Negative I. Very good. These are, yeah, got the point? Yes. Yeah, why mathematicians thought about image number? The reason is this: in real number system, there is no answer for it. 4 to 4, there must be 4 answers for 4 to 1. But in real number system, there is only 1 number. Remaining 3 numbers are not available in real number system. To fill this gap, mathematicians invented complex numbers. To answer this question, since it is a fourth root, there should be 4 answers. Since it is a cube root, there should be 3 answers. Like up to square root, there are 2 answers. Those 2 answers are in real number system. Okay, there is a gap in real number system. Yeah, see, it started the search. First numbers are, the beginning numbers are 1, 2, 3, so on. Okay, these are called natural numbers. It's very interesting how the remaining numbers are invented. These are called natural numbers, right? Yes. In natural numbers, there are some defect. That means, yeah, there are some defect in natural numbers. What are that? See, if we take 3, we can subtract 1 from it. What's the answer? 0. 2. 1 and subtract 1 from. Yeah, we can subtract 2 from 3. Yes. We cannot subtract 3 from 3. There is no answer in natural number system. Got it? Yes, sir. That's why the new number system is invented. That is, 0 is added to it. 1, 2, 0, 1, 2, 3. These are called whole numbers. Even number system invented to fill some gap, right? Now, what is 3 minus 4? There is no answer in whole number systems nor in natural number systems.
That's why integers are invented. -2, -3, sorry, -1, 0, 1, 2, so on. These are called integers, right? Yes. Now, in case of division, what is 10 by 5? 2, sir. Very good. What is 10 by 11? No number. No. Yes. That's why rational numbers are invented, P by Q. That is called rational numbers. Yes. These are called rational numbers. Now, what is the square root of 2? What is the square root of 4? Square 2, root of of 4, course. 2, Of course, sir. plus or minus 2. Of course, plus or minus 2. What is the square root of 5? There is no answer for the answer for square root of 5 in rational number system. That's why Yes. irrational numbers are invented. Root 2, root 3, root 5. These are all irrational numbers. Yes. The combination of rational and irrational is called real numbers. Combination of rational and irrational are all called real numbers. Real numbers covers all these values. See, natural number is a whole number. Natural number is an integer. Natural number is a rational number. Right? So we can draw them in a graph. Sorry, in a diagram. See, first of all, these are natural numbers. You might have seen this graph, seen this diagram. These are whole numbers. Next, these are integers denoted by Z. You may wonder why Z is used to denote integers. Sorry, Z. Why Z is used to denote integers? There is no Z in the spelling of integers. There is an interesting reason. It is the first letter of German, Jahna. That means number. You know, in chemistry, what is used to denote sodium? S, sir. No, sulfur for F. No. Na. Na, yeah, Na is natrium. It is Latin word. So, in the same way, German word is taken to denote integer, right? It is a rational number Q, right? Now, Yes. these are irrational numbers. Rational numbers and irrational numbers are separate. Q dash. The total combination of all these numbers, the total combination of all these numbers is real numbers. In real numbers, there are some questions have no answers in real numbers. This green line is called real numbers, right? Yes. Real numbers, there are two parts in real numbers, rational and irrational, right? Yes. Now there are some questions cannot be answered in real number system. That's why new number system is introduced. That is called imaginary number systems that are denoted by I. I is used to denote imaginary number systems. That's why another letter is used for Z. Another letter is used to denote integers. That is Z, right? Yes, sir. Now, the combination of total real numbers and imaginary numbers, the total combination of these two numbers is complex numbers. This is the complex number, right? This is the chapter we are learning. Yes. This is complex numbers. Have you got the picture of complex numbers? Have you got the clear idea of complex numbers? Yes, sir. In complex numbers, there are two parts. One part is real, another part is
imaginary. Image. This is called complex numbers. This is complex numbers. So, you know one thing. You know one thing. Natural number cannot be irrational number, right? Yes. But natural number, every natural number is a whole number. Every whole number is a integer. Every integer is a rational number. Got it? But Yes. rational numbers and irrational numbers are different sets. There are no common numbers, right? Yes. And every rational number is a real number. Every irrational number is also real number. Yes. But imaginary number is different from real number. If it is real, pure real, it cannot be imaginary. If it is pure imaginary, it cannot be real number. But both are complex numbers. Yes. Complex numbers is totally universal. All number, any number can be complex number. Natural number can be complex number. You know, for example, 3 is a natural number. How it can be a complex number? Can you say 3 is a natural number? How it can be a complex number? How? Because 3 can be written as 3 plus 0 times I. Yes. It has the form of a plus ib. A number which can be expressed in the form of a plus ib is a complex number. Yes. That every natural number is a complex number. Every whole number is a complex number. Every integer is a complex number. Every rational number is a complex number. Every irrational number is also a complex number. For example, take root 3. Root 3 is an irrational number, right? Yes. How can we say that root 3 is also a complex number? This root 3 can be expressed as root 3 plus some 0 into I. Have you got the clear picture of complex numbers? Yes, sir. Now, we discussed the why whole numbers are invented. Because to answer these questions, so what is the value of 3 minus 3, right? To answer these type of questions, whole numbers are invented. Why integers are invented? To answer these type of questions, 3 minus 4, there is no answer for this question in whole number system, nor in natural number system. To cater Yes. um, this question, to address this question, integers are invented, right? The Yes. rational numbers are invented to answer this question. What's the value of 5 by 6 or 2 by 3 or something? These are all rational numbers, right? Yes. And irrational numbers are invented to answer this type of questions. Root 3, root 5, root 7. These are all in irrational numbers. Okay, it is totally a real number system. Now, the main point in complex number systems is that it is fourth root. Fourth root of 1 should have 4 answers, right? Yes, sir. But there is only one answer in the real number system. Okay, and mathematicians thought if since it is fourth root, it should have 4 answers. That means every square root has 2 answers. 100, take 100. 100 has 2 answers. Negative 10, positive 10. Yes, square root has 2 answers. Fourth root should have 4 answers. But in real number system, there are no 4 answers. There is only one answer for fourth root of 1. Yes. Of course, negative 1 is also there. Negative 1 is also in real number system. This answer is also right. And if you take cube root of 1, for cube root of 1, there is only one answer in real number system. Still there should be there should be 2 answers for cube root of 1, right? Yes. Very good. Tanika, you answer for the question. Fourth root of 1 is 1. You answer all the values of fourth root of 1. Tell again. 1 is 1. 1, negative 1, I. I, and negative I. Okay, right. What is the sum of these values? Just now we 0, sir. 0, right? Because what are the cube roots of 100? Sorry, what are the square roots of 100? 10. Positive 10 and negative. Negative 10. Positive negative 10. What is that sum? 0. Yeah, sum of all the values is 0. It's very clear, right? Yes. Sum of the all square roots, sum of the all cube roots, sum of the all fourth roots. Sum of the sum of the all fourth roots of is equal to 0, right? Yes. The sum in the same way,
cube root of 1 should have 3 answers, right? And their sum is also 0. Their sum is also 0, right? And one more thing. Yeah, power 4 of any of these numbers. Power 4 of any of these numbers is equal to 1. 1 power 4 is equal to 1. Minus 1 whole power 4 is equal to 1. I power 4 is equal to 1. Minus I whole power 4 is equal to 1, right? In the same way, the 3 cube roots of 1 unity. 1 cube root is 1. There should be another 2 cube roots, right? And can you say what is the sum of these 3 cube roots of 1? Sum of what? Sum of all the square roots of 100 is 0. Sum of 0. all the both roots of unity is 0. Then sum of all the cube roots of 1 should be 0. yes. The first point is sum of these 3 cube roots should be 0. And second point, cube of any of these 3. Cube of any of these 3 cube roots must be 1. That means Yes. 1 cube is equal to 1. That's why 1 is cube root of 1. And the second value, cube root of the second value, the cube of the second value also must be equal to 1. The Yes. cube of the third value also must be equal to 1. Now, let's think about the remaining 2. May I tell the remaining 2 also? Yes, sir. I am telling. See, now I am telling the cube roots of 1. 1 cube root of 1 is 1. What are these? What are the properties of these 3 cube roots? Cube of any of these numbers is equal to 1, right? Yes. And sum of these 3 cube roots must be 0. Now let's do one calculation. Minus 1 by 2 plus I root 3 by 2 whole cube. Just let's find this value, right? Yes, sir. Yeah. Do you know A plus B whole cube formula? Yes, sir. A whole cube. Yeah. A square. A plus 3A square B plus 3AB square plus B. Right. Yes. Yeah. Use it and expand it. Negative 1 by 2 whole cube, right? 1 by 2 whole cube. Clearly it is negative 1 by 8. Yes. Next, now 3A square B. 3A square means negative 1 by 2 whole square. That is positive 1 by 4. 1 by 4. Next, B. B means I root 3 by 2. Next, 3A square B. 3 times A square B. Sorry, AB square. A is negative 1 by 2. B square. B is I root 3 by 2. Can you tell its whole square? Negative 1. Negative 3 by 4. Very good. That's correct. Negative 3 by 4. Last one. That is B cube. B cube means I root 3 by 2 whole cube. I cube negative I. Root 3 whole cube. What is root 3 whole cube? Root 3 whole cube is root 3 times root 3 times root 3. What is, yeah, 3 root 3. I minus negative I times 3 root 3 by 8. Got it? Yes. So the last term is negative I 3 root 3 by 8. Any cancellations? Is there any cancel? Second one and last one can be cancelled, right? Yes. 3 I root 3 by 8. 3 I root 3 by 8. Positive negative cancel. The remaining terms are one is negative 1 by 8. Got it? Yes. Another one is this. What is its Yes. value? 3 times 9 by times. Yeah. Tell its value. 9 by Plus positive, right? yes. 3 times 1 by 2 times 3 by 4. What is its value? 9 by 8. No. 9 by 8, right? Yes. What is its value? Negative 8. 1. Yeah. Got it? Yes. Agree? What is the second cube root of unity? Yes, sir. Negative 1 by 2.
plus I root 3 by 2. Yes. Got it? The same Yes. way, there is another number. Its value is negative 1 by 2. I'm asking you, what is negative 1 by 2 minus negative I root 3 by 2 whole cube? We can use same numbers, right? Tell what is Yes. negative 1 by negative 1 by 2 whole cube is negative 1 by 8. Okay. Next, its value a cube plus 3a square b, right? Yes. 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 Plus 3a square means 1 by 4. Negative one. I mean 1/4. I root 3 by 2, right? Yes. Next, 3ab square. 3 into a means negative 1 by 2. B means negative I root 3 by 2 whole square. This value, negative I root 3 by 2 whole square is also negative 3 by 4. Yes, sir. Last value, negative I root 3 by 2 whole cube. 3 cube. I root 3 by 2 whole cube. I cube is negative I, so to outlet is positive I. For Yes. positive, right? Positive I 3 root 3 by 2. Yes, sir. Positive I 3 root 3 by 2. Any cancellations? These two cancel. For 8, yes. 2 cube 8. 2 cube 8, right? Yes. These two cancels. The remaining Negative 1/8 as and positive and positive 3 by 8. Sorry, 9 by 8. The answer yes, is sir. 1, sir. that's why the second value is also found. That is negative 1 by 2 minus negative I root 3 by 2. Yes. These are the three cube roots of unity. Negative 1 by 2 plus I root 3 by 2. Negative 1 by 2 minus negative I root 3 by 2. Got it? Yes, sir. Agree? What are the cube Yes. roots of unity? 1. One is 1 cube root is 1. Another one is negative 1 by 2 plus I Negative root 1 3 by by 2. 2. Another one is negative 1 by 2 negative I root 3 by 2. To make it easy, this number is denoted by omega. This is omega. Have you ever heard of the word omega? Yes, sir. It is omega square. There is a relation between omega and omega square. If we write square of omega, it is equal to this number. So what are the cube roots of unity? 1, omega, 1 negative omega. and another property. Sum of these three numbers. What is the sum of these three numbers? That means 1, negative 1 by 2 plus I root 3 by 2. Negative 1 by 2 minus I root 3 by 2. What is its Yes. value? 1, sir. No. Sorry. The Cancel, right? that yes, sir. 1 minus 1 by 2 minus 1 by 2, right? Sir, 0, no, sir. Yeah. Negative 1 by, yeah, as we discussed in the beginning, the sum of all the values must be 0. That's why 1 plus omega square is equal to 0. Got it? Yes, sir. Yeah. These are the interesting things in complex numbers. We did all the sums, right? Yes, sir. Yeah, it's completed. Can you try this? Just make a try for it. Simplify. We So, multiply denominator and numerator by its conjugate. conjugate. So it will be 1 plus 2i by 1 minus I times 1 plus I by Right? 1 plus I. Try this number. Yes.
Sir, does it lie in second quadrant? Got it? Yes, sir. Is it second quadrant, sir? Second quadrant. What's the simplified answer of? Sir, negative 1 by 2, I mean, yeah, 1 by 2 I. By 1 minus I. Yes, sir. So it will be negative 1 by 2 plus 3 by 2I. 1 plus I plus 2I plus 2I square, right? Do you remember A plus IB times A minus IB? A plus IB times A minus IB is A square plus B square. 1 plus 1, right? 1 Yes. plus I plus 2I, 3I. And minus 2 by 2. Is equal to 1 minus 2 is minus 1. Minus 1 by 2 plus I 3 by 2. Is equal to negative 1 by 2 comma 3 by 2. Got it? Yes. Which quadrant is this? Second. Sir. Yeah, second quadrant. That's right. Very good. You can answer this question. Just now we have discussed about we have discussed the concept of omega, right? It is not W, it is omega, Greek letter. Yes. And we understood that 1 plus omega square is equal to what is the sum of all the three cube roots? Zeros. Then what's the value of omega plus omega square? Negative 1. Sir. Very good. Now tell what's the value of omega cube?
Since 1 is a cube root of unity, its cube is equal to 1. Yes, sir. What is omega to the power of 4? Multiply both sets by omega. Omega, sir. Very good. Omega. What is omega to the power of 5? Omega square. Very good. Multiply again by omega on both sides. It is what? Omega Power 6 is cube plus 1. very good. 1. Omega power 7. Omega. Omega power 8. Omega square. Omega power 9. 1. Very good. How to find the powers of bigger numbers? Just I am telling one trick. One trick. As I told, one trick for I power in any number, right? Yes. So omega power any number can be found by dividing that number by 3. Divide the power by 3. If you get remainder 0, it is equal to 1. If you get remainder 1, it is equal to omega. If you get remainder 2, it is equal to omega square. We cannot get remainder 3 because we are dividing by 3. Yes. Now tell what's the value of omega to the power of 23? 23 by Divide 23 by 3. The remainder Sir, is? is it double omega square? Yes, very good. You are right. Omega square. What's the value of omega power 10? Omega square. Very good. So the given question is sine of. Do you remember this question? Sine of negative theta is equal to negative sine theta. Yes, sir. But cos of negative theta is? Cos theta. Very good. Yeah, we are using this formula here, right? See, the question is sine of omega power 10 means omega only, right? Plus omega power 23 means omega square only. Times pi. Got it? Minus Yes, pi by 4. Tell. Sine of. What's the value of omega plus omega square? -1, sir. Very good. -1. -1 times pi, negative pi. Negative pi. Yeah. Oh, negative sine pi by 4. Negative sine. Pi by 4. Simplify this. Sorry, negative pi by 4. Very good. Negative 5 pi by 4. Yes. Oh, yes, sir. Use this formula. Sine of negative theta is negative sine theta. What happens? Negative sine pi by 4. 5 pi by 4. Do you know its value in degrees? √3 by 2, sir. First of all, tell the value of pi by 4. 44 degrees. Yes, sir. Pi by 4 is 44 degrees. What is 5 pi by 4? That means 5 times 44 degrees. 225. Very good. The answer is negative sine 224 degrees. You can use unit circle. What's the value of sine 224 degrees from unit circle? Do you have with you right now? Right now I don't, sir, but I can find 1 second. Oh, yes, sir. 225. It's -1 by √2, sir. Very good. Total answer is? 1 by √2, sir. That's good. Option? Option 1, sir. Yeah. Have you understood the depth of this complex number system? Yes, sir. Yeah, you can answer it. You enjoy answering this question. You enjoy solving this question. I'm telling one trick. First, take any number in the place of n. Choose one number. The place for n. 1, sir. 1. Right. N is equal to 1. If n is equal to 1, then 2n is equal to? Two, sir.
So how many terms to be taken? 2n terms means 2, sir. 2 terms. So we have to take 2 terms. And surprisingly, if n is equal to 1, 2n terms, 2 terms. If n is equal to 4 terms, 4 terms. if n is equal to 3, 6 terms. The answers are same. Some taking 2 terms, taking 4 terms, taking 6 terms, taking 8 terms, all give same answer. Yes, sir. Let's first concentrate on this. Yeah. What is the value of 1 plus omega? You know, 1 plus omega square is equal to 0. Omega square, sir. Negative omega square. Negative omega square. Very good. Next. Negative omega. Very good. Negative omega. What is negative omega square times negative omega? Omega cube. Its value? 1, sir. Option 2. You may think what happens when we take n is equal to? What happens when we take n is equal to? 2n that equal to 4, sir. Yeah, we need to take 4 terms. We have already completed the simplification of first 2 terms. Its value is omega only, right? Yes. One only. Its value 1 only, right? Yes, sir. Let us find the value of these 2 values. Tell, what is omega to the power of 4? I told you how to find the value of omega to the power of 4. Divide its power by 3. What's omega to the power of 4? Omega to the power 4. Omega power 4. Divide 4 by 3. That's so 1. Yeah, that means it is omega only. Got it? Yes. Yes. Omega. And what about omega to the power of 8? Omega square. Very good. 1 plus omega square. You know, first 2 terms and next 2 terms are also same. Got it? 1 plus omega, 1 plus omega square. This also 1 plus omega, 1 plus omega square. Same. First pair of brackets, the second pair of brackets same. It is also equal to 1. What is 1 times 1? 1 only. Have you understood why product of 2 numbers, product of 4 numbers, product of 6 numbers, product of 8 numbers, product of 10 numbers, all are same? Because every pair of brackets has 1, 1, 1, 1. It's only possible only when we take even numbers, even number of times of brackets only. Got it? Yes. Yes. Finally, its answer is 1. 1. Its answer is 1 for any natural number. For any value of n, right? And one more thing, one more condition. It's not true if we take n is equal to half. What happens when we take n is equal to half? If n is equal to half, then 2n is equal to 1. 1. That means we need to take only one bracket. Its value is not equal to 1. And neither of these values, none of these values. That's why we cannot take half or 1 by 3 or something. N stands for natural numbers, right? Yes. What's the reason? Yeah. This is the purpose of De Moivre's theorem. You know a plus b whole square formula? What is a plus b whole square formula? A square plus b square plus 2ab. How many terms are there? 3. Then what is a plus b whole power 1000? How many terms will be there? 1000 times 3, 3000. But in case of complex numbers, De Moivre invented one formula. It can be answered for any power in a single step.
That it is very difficult some to expand a plus b whole power 1000, right? Yes, sir. But De Moivre invented one formula. It's very interesting, very surprising, very useful, right? Yes, sir. Let's first find its value. Can you tell what's the value of cos theta plus I sin theta whole square? Use a plus b whole square formula. Use a plus b whole square. A square means Cos square plus cos 2 theta. B square means 2i sin square. 2i cos sin theta. B square means I sin theta whole square. What is its value? I square sin square theta. I square means -1. That is negative sin square theta. Got it? Yes, sir. Yeah, you are telling 2ab. Yeah, got it. Yeah, now tell 2ab. Plus 2i Sir, cos 2i cos theta sin theta. Got it? yes, sir. You know cos square theta minus sin square theta is cos 2 theta. In multiple submultiple angles, we learned this formula. Yes, sir. And 2 cos theta sin theta is sin 2 theta. Do you remember? Yes, sir. Surprisingly, cos theta plus I sin theta is equal to cos 2 theta plus I sin 2 theta. Oh, yes, sir. And cos theta plus I sin theta whole cube. Stephana, can you tell what's the value of cos theta plus I sin theta whole cube? Cos 3 theta plus I sin 3. Cos 3, have you completed De Moivre's theorem? No, sir. Yeah, మరి అలా చెప్పేసమ్మా. అంటే ఈ ఆన్సర్ బట్టి చెప్పండి. Anika, have you understood? See, cos theta plus I Yes, sin sir. is cos 2 theta plus I sin 2 theta. And even Yes. for cos theta plus I sin theta whole power 100. Cos theta plus I sin theta whole power 100. Answer చేయడమా? Cos 100 theta plus I sin 100 theta. I sin 100 theta. Got it? This is called De Moivre's theorem. De Moivre invented this theorem. That's why it is called De Moivre's theorem, right? Yes. And I'm telling one formula. The definition of De Moivre's theorem is, Tanika, you may ask, cubit of one, how they are invented, how they are written. I wrote 1, -1/2, positive I root 3/2, and -1/2, negative I root 3/2, right? Yes. You may have doubt how these numbers come, how these numbers are formatted, how these numbers are written, right? Yes. There is an answer for this question in De Moivre's theorem. De Moivre's theorem and complex numbers are both are De Moivre's theorem is a part of complex numbers. Got it? Answers. Yes. By using De Moivre's theorem, we can find these numbers. Not only these numbers, for any cubit or square root or fourth root, for every number, right? Now, see, what's this definition of basic definition of De Moivre's theorem? Cos theta plus I sin theta whole power n. Cos theta plus I sin theta whole power n, where n is a natural number only. It's very important to remember. N is a natural number. Only for natural numbers, this theorem applies. N is a natural number. For n is natural number, cos theta plus I sin theta whole power n is equal cos, tell, De Moivre's theorem. As you said, in cos theta plus I sin theta whole square, cos theta plus I sin theta whole cube, cos theta plus I sin theta whole power 100. Likewise, Yes, sir. cos theta plus I sin theta whole power n is Cos n theta plus I sin n cos theta. n theta plus I sin n theta. Yes, it is De Moivre's theorem. Can you write just one step? What is cos 2 theta plus I sin 2 theta whole cube? Cos 6 theta plus I sin 6 theta. Very good.
Next, Cos 15 theta minus I sin 15 theta. minus. Whole by Cos 6 theta plus I sin 6 theta. next. Cos 12 theta plus I sin 12 theta. Very good. Now there is an interesting formula, the De Moivre's theorem, that is cos alpha plus I sin alpha is simply written as cis alpha. Cis alpha is short form of cos alpha plus I sin alpha, right? Yes, sir. And one more thing, cis alpha into cis beta. Cis alpha into cis beta is equal cis of alpha plus beta. Cis alpha by cis beta is equal cis of alpha minus beta. Use it. What is the first term? Cis 6 theta. Tell cis 6 theta. Next into cis 15 theta. Stephen try chema. 6 theta into cis of minus 15 theta. Yes. Cos alpha minus I sin alpha is equal to cis of minus alpha. That's why cos 15 theta minus I sin 15 theta is cis of minus 15 theta. By Yes. ఈ వాల్యూ ఎంత అవుతుందమ్మా? cos 6 theta plus I sin 6 theta. Cis 6 theta cos 12 theta plus I sin 12 theta. Cis 12 theta. Yes. Now tell, what is cis alpha times cis beta? This is alpha plus beta. Cis of alpha plus beta. So cis 6 theta, cis minus 15 theta. Cis of Negative 150 plus 60. no, it is 6 theta. Oh, yeah. 6 theta minus 15 theta. What is 6 theta minus 15 theta? Negative 90 theta. Negative 9 theta. Very good. By cis 6 theta, cis 12 theta. మీకు కూడా వస్తాయి స్టెప్ ఇవి చెప్పగలమమ్మా? 6 theta, 6 12 theta using this formula. 18, sir. 18 theta. మా ఫైనల్ గా చెప్పండి. cis alpha by cis beta is cis of alpha minus beta, which means cis of Minus 27. minus 9 theta minus 18 theta. Which option? Option 2, sir. No. Sorry. Option 2. Option 2 is correct only. Tanika, you can solve this up. You can try this sum. Yes. Screenshot and try it. You can do it easily, right? Yes, I took a screenshot. Okay. Thank you, Tanika. Thank you, sir. Copy Have a keep good day. మా సమ్స్ ట్రై చేసావా? నీకు సబ్మిట్ ఉంటున్నాను కదమ్మా లాస్ట్ క్లాస్ లో. Yes, sir. ఏంటమ్మా ట్రై చేసా వచ్చిందా? వచ్చింది, sir. ఏంటమ్మా సబ్మిట్ అది? అది sin square x secant square x plus 2 tan x sin inverse x. ఓకే. ఆన్సర్ ఎంతమ్మా? అది sin square x into sin inverse x plus c వచ్చింది, sir. స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదమ్మా? Yes, sir.
ఈ సమ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కదమ్మా. ఎస్ సార్ అయిపోయింది సార్. దిస్ వన్ కంప్లీటెడ్. ఎస్ సార్ ఇది కూడా అయిపోయినట్టుంది కదమ్మా. అయిపోయింది సార్. ఇది చేయమని చెప్పానమ్మా నీకు. లేదు సార్ ఇది చెప్పారు సార్ క్లాస్ లో. ఓవర్ రైట్. ఇది కూడా అయిపోయింది కదమ్మా. ఎస్ సార్. దిస్ కంప్లీటెడ్. ఎస్ సార్. దిస్ యా డన్. అయిపోయింది సార్ ఇది ఇగ్నోర్ చేయమన్నారు సార్ స్టార్టింగ్ టైం. వాట్ అబౌట్ దిస్? ఓవర్ సార్ కంప్లీటెడ్. ఇది హోంవర్క్ ఇచ్చి ఉంటాను కదమ్మా, ఛాలెంజ్ కదా. ఎస్ సార్. ఈ సమ్ కూడా చెప్పినట్టున్నాను కదమ్మా, ట్రై చేయమని. లేదా చెప్పారు సార్. ఓకే, ఇది చెప్పలేదు కదా, ఇవి అవ్వలేదు కదమ్మా. అవ్వలేదు సార్. అంటే చేసిన స్లైడ్స్ సేవ్ అయినా చూస్తున్నాను. నువ్వు ఇచ్చిన సమ్ ఇదేనమ్మా, ఇదా ఈ సమ్ అనేది ఇచ్చింది చేయమని? అవును సార్. ఇచ్చిన ఆన్సర్ వచ్చిందా? వచ్చింది సార్. ఆన్సర్ ఏంటమ్మా? సెకండ్ ఆప్షన్ సార్. సెకండ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్. ఎలా చేసామా? ముందు సెపరేట్ చేస్తాను సార్ టర్మ్స్ ని. ఆ తర్వాత ఇక్కడ సీకెండ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి సార్. వెరీ గుడ్, దట్స్ గుడ్, కరెక్ట్ ఉంది, రైట్. ఓకే, సెపరేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే 1 + tan² 6 క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి కదా. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు ఆ తర్వాత sin² x/(1 - x² ప్లస్ 1 సెకండ్ sin² √(1 - x² కదమ్మా. ఎస్ సార్. dx. నెక్స్ట్ సెకండ్ పార్ట్ ప్లస్ 2 sin x cos x sin ఇన్వర్స్ x dx. అంటే tan x ని sin by cos అని. క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి కదా, ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి కదా సెకండ్ టర్మ్ లో. ఎస్ సార్. √(1 - x², √(1 - x² క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదమ్మా. ఎస్ సార్. ఆఫ్టర్ మనకి ఏమవుతుంది? 2 tan x కదా. tan నే sin by cos అని రాసుకున్నాం. 2 sin x by cos x ఇంటూ cos² x వస్తుంది. Two sin x by cos x ఇంటూ sin ఇన్వర్స్ x of course sin inverse x ఇంటూ cos² x. 1 + tan² x is sec² x, that is equal to 1 by cos² x, right? ఎస్ సార్. Cos x square cancel dx. The first do you know this formula? Integration of f of x whole power n into f dash x is equal f of x whole power n plus 1 by n plus 1. n plus 1 plus. Got it? Yes sir. See, that's why it is sin inverse x whole square by 2, right? Yes sir. See, now what about this? This part is integration of 2 sin x cos x Into sin inverse x. dx, right? Yeah. After that, ఆ తర్వాత ఈ రెండింటిని చూసేసి sin inverse x by √(1 - x² ప్లస్ క్యాన్సిల్ అయిపోద్దేమో కదమ్మా. √(1 - x², √(1 - x² క్యాన్సిల్ అయిపోద్దేమో కదా. అవ్వలేదా? ఫస్ట్ పార్ట్ లో అవ్వలేదు కదమ్మా. అవ్వలేదు సార్. సెకండ్ పార్ట్ లో 2 tan x into sin inverse x into √(1 - x² by √(1 - x² into 1 + tan² x లో ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుందా? అయిపోతుంది కదమ్మా. ఇప్పుడు చెప్తా చూడమ్మా ఒకసారి.
సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ఇంటూ యా. ఇప్పుడు మనం దీన్ని సింపుల్ ఇంతవరకు వచ్చాము, దీన్ని సింపుల్ గా మల్టిప్లై ఇక్కడ డిఫరెంట్ సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఉంది కదా సార్ స్టార్టింగ్. ఎక్కడమ్మా ఇదా ఎస్ సార్, అంటే స్టార్టింగ్ మీరు రాసిన సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ కదా, అంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ పార్ట్ కదమ్మా సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ కదా ఇది, ఎస్ సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ఇట్ ఇస్ సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఓన్లీ. ఎస్ యా సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఇంటూ 1/√1 minus x square ప్లస్ 2 sin x cos x ఇంటూ సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్. గాట్ ఇట్? యా మనకు వచ్చిన ఫైనల్ ఆన్సర్ ఇదేనమ్మా. దాని సింప్లిఫై మనకి వచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ యాజ్ యూ సెట్ సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఇంటూ 1/√1 minus x square ప్లస్ 2 sin x cos x కదమ్మా, అదే మనకు మిగిలింది. ఎస్ సార్. మనకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ. ఏమిటంటేనమ్మా ఒకసారి మనం సెకండ్ ఆప్షన్ చూసాం అనుకోండి, సెకండ్ Yes. ఆప్షన్ ఏంటమ్మా సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ కదా. దాన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే యా డిఫరెన్స్ చేసి మనకి ఐడియా వస్తుంది. u డెరివేటివ్ ఆఫ్ v కదమ్మా. ఎస్ సార్. మనం దీన్ని ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ కదమ్మా. సారీ సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ప్లస్ sin 2x into డెరివేటివ్ ఆఫ్ సైన్ 2x కదమ్మా. yes. డెరివేటివ్ ఆఫ్ sin x sin స్క్వేర్ x అవుతుంది సార్. డెరివేటివ్ ఆఫ్ సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ అవుతుంది, కానీ సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ఇంటూ ఉండాలేమో కదా, ఇందులో సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అవ్వదు, ఉంటుంది ఉంటుంది సార్. ఎస్ ఇంటూ సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్. సో ఇదేమవుతుంది అంటే సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ కదమ్మా. ఎస్ సార్. dx మనకి ఎలా ఉంది ఎగ్జాక్ట్ గా u ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ v ప్లస్ v ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ u ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు డెరివేటివ్ ఆఫ్ uv ఆర్ సింపుల్లీ డెరివేటివ్ ఆఫ్ సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్. ఎస్ సార్. డెరివేటివ్ ఇంటిగ్రేషన్ క్యాన్సిల్స్, సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్. That's very good. You done. మా ఇందులో ఒక ఫార్ములా ఉంది మీకు, అది అయిపోయి ఉంటది. చెప్పిన ఫార్ములా ఏంటో. ఎస్ సార్. E power x మీద కదమ్మా? మాకు నిన్నే ఇంటిగ్రేషన్ స్టార్ట్ చేశారు సార్. అవునా, ఓకే ఓకే. మరి బాయ్స్ ఒక స్టూడెంట్ చెప్పాడు సెకండ్ ఎక్సెల్ కూడా అయిపోతుందని, వాళ్ళకి వేరే నేమ్ ఇది, వాళ్ళకి వేరే ప్రోగ్రామ్ ఏమో. మా చూడది ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ e power x ఇంటూ f of x plus f dash x. ఈ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ e power x ఇంటూ f of x plus f dash x. ఇది ఏమో తెలుసమ్మా, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ e power x అయిపోతుంది. సారీ e power x ఇంటూ f of x అయిపోతుంది ప్లస్. ఇదిగో చూద్దాం ఒకసారి. ఎస్ e power x ఇంటూ f of x కి డెరివేటివ్ ఏమో చెప్పు. ఈ ఫార్ములా ప్రకారం d by dx ఆఫ్ e power x ఇంటూ f of x ఏమవుతుంది. e పవర్ x f of x ప్లస్ వెరీ గుడ్. e పవర్ x f dash of x. e power x f dash x కదమ్మా. ఎస్ సో మనం e power x ని కామన్ రాస్తే వచ్చేది e power x ఇంటూ f of x plus f dash x కదా. ఎస్ కాబట్టి e power x plus f dash ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ e power x ఇంటూ f of x plus f dash x ఇస్ ఈక్వల్ టు e power x ఇంటూ f of x కదమ్మా. అర్థం కదా ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చిందో. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు దీన్ని ఉపయోగించి ఎలా చేస్తామంటే మనం ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ e power x ఇంటూ sin x ప్లస్ రూట్ ఆఫ్ 1 minus x స్క్వేర్, సారీ sin ఇన్వర్స్ x ప్లస్ రూట్ ఆఫ్ 1 minus x స్క్వేర్ చెప్పగలవు. దీని వాల్యూ ఏమవుద్దో. e పవర్ x sin ఇన్వర్స్. వెరీ గుడ్. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ e power x ఇంటూ log x ప్లస్ 1 by x. ఆన్సర్ ఏంటమ్మా. e పవర్ x log x కదా. ఎస్ వెరీ గుడ్. e power x into log x. Answer is e power x into log x plus c. Integration of
e power x into tan x plus sec square x. e power x tan x. e power x tan x. నా ఇప్పుడు చూద్దాం సార్. మీకు చెప్పాను కదా, నేను ఫార్ములా చెప్పాను, ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఫార్ములా ఉన్నట్టుగానే కొంచెం నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తే ఇంకో ఫార్ములా ఉంటుందని చెప్పాను కదమ్మా. a square minus a plus 1 into a square plus a plus 1. ఈజ్ ఈక్వల్ టు a square plus, ఏ పవర్ 4 yeah, a power 4 plus a square plus. కదమ్మా. అది ఉపయోగిస్తే న్యూమరేటర్ ఎలా స్ప్లిట్ చేయొచ్చమ్మా, దీన్ని 2 పార్ట్స్ గా చేయొచ్చు కదా. x square minus x plus 1 వెరీ గుడ్. x స్క్వేర్ మైనస్ x ప్లస్ 1 into x square plus x plus 1. x స్క్వేర్ ప్లస్ x ప్లస్ 1 హోల్ బై x square plus x plus 1. ఏం క్యాన్సిల్ అవుతుందమ్మా, x square plus x we can say. అమ్మా. Yes, sir. సో ఆన్సర్ ఏంటి, e పవర్ x ఇంటూ x x స్క్వేర్ ప్లస్ x ప్లస్ 1 కదా, x స్క్వేర్ మైనస్ x ప్లస్ 1 కదమ్మా. yes, sir. మనం ఏం చేయాలంటే దీన్ని 2 పార్ట్స్ గా మార్చుకోవాలి. ఫస్ట్ పార్ట్ డెరివేటివ్ సెకండ్ పార్ట్ లో ఉండాలి. దీనికి ఎలా థింక్ చేయాలి చెప్తాను చూడమ్మా. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ e పవర్ x ఇంటూ కదా, ఇక్కడ యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ x స్క్వేర్ కదమ్మా, అవును sir. దీని డైరెక్ట్ పక్కనే ఉండాలి. అంటే ఏం ఉండాలి, 2x ఉండాలి sir. లేదు కదమ్మా. Yes, sir. పని చేద్దాం మనం, x స్క్వేర్ ఇక్కడ 2x ఉండాలి, మనకు అవసరం 2x ఉంది అనుకుందాం కదమ్మా. Yes, sir. అండ్ యాక్చువల్లీ మనకి నెక్స్ట్ ఏంటి 1 కదమ్మా. అవును సార్. 1 కి డెరివేటివ్ ఎంతమ్మా, 0. 0. పట్టించుకోవాలి, ఇక్కడ 1 రాసుకోవచ్చు కదమ్మా. Yes, sir. రైట్. కానీ అక్కడ మనకు 2x ఉండాలి, 2x లేదు. కానీ ఏముంది మనకి -3 -x ఉంది కదమ్మా. అవును సార్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఈ -x ని 2x కావాలి. నేనేమంటానంటే ఇప్పుడు -x రావాలంటే చూడ ఒకసారి, x స్క్వేర్ -3x రాసాను అనుకోమ్మా. ఇక్కడ -3x ఉంది కదమ్మా, అక్కడ +2x ఉంది కదా. Yes, sir. -3x + 2x వాల్యూ ఎంత, -x అవుతుంది అయిపోయింది కదమ్మా. Yes, sir. మనకు 2x కావాలి, అక్కడ 2x లేదు, 2x రాసేసాము. ఆ 2x కవర్ అవ్వాలంటే -3x రాయాలి కదమ్మా. Yes, sir. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దీని డెరివేటివ్ చెప్పమ్మా. x స్క్వేర్ -3x కి x స్క్వేర్ డెరివేటివ్ 2x కదమ్మా. -3 అవుతుంది sir. -3x కి డెరివేటివ్ -3 ఉండాలి కదా అక్కడ. Yes, sir. లేదు, కానీ అక్కడ మనకి ఏముంది, +1 ఉంది కదమ్మా. Sir. +1 ఎలా రాస్తే, ఇక్కడ ఎంత రాస్తే దానికి -3 రాసినప్పుడు +1 వస్తుంది, +4 sir. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా గమనించాము ఒకసారి. x స్క్వేర్ -3x + 4 + 2x - 3 వాల్యూ x స్క్వేర్ - x + 1 కి ఈక్వలే కదమ్మా. Yes, sir. అట్ ద సేమ్ టైం e పవర్ x into f of x plus f dash x ఫార్మ్ కి వచ్చేసింది కదమ్మా. Yes, sir. e పవర్ x into f of x plus f dash x అంటే ఫార్ములా మనకు తెలుసు కదమ్మా, ఇది కదమ్మా ఫార్ములా. Yes, sir. e power x. అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, Third option sir. యా e పవర్ x into x స్క్వేర్ - 3x + 4 ఇలా ఆలోచించాలి సమస్య. పంపించారమ్మా, ఇంటిగ్రేషన్స్ ఫైల్ పంపించారు కదమ్మా. ఫస్ట్ పార్ట్ పంపించాడు కదా, సెకండ్ పార్ట్ పంపించలేదు కదమ్మా. అవును సార్. యా సెకండ్ పార్ట్ పంపిస్తారు. అప్పుడు నువ్వు సమస్య చేసేది కానీ టైం అంటే ఇప్పుడు టైం అప్ చేసి డిఫికల్ట్ గా ఉన్న సమస్య మనం మార్పు చేసుకుంది కానీ, ఓకేనమ్మా. రైట్, చూసామ్మా ఫస్ట్ పార్ట్ మరి. Yes, sir. నిన్న చూసాను. వస్తున్నాయి కదా, సమస్య చేస్తున్నావు కదమ్మా. Yes, sir. అలాగే ముందు సినాప్స్ ఉండే, ముందు పాయింట్స్ ఉంటాయి అమ్మా, థియరీ ఉంటుంది. థియరీ చాలా బాగా జాగ్రత్తగా చదువు, అన్ని పాయింట్స్ కవర్ అవుతుంది. అడ్వాన్స్ లెవెల్ వరకు అన్ని పాయింట్స్ థియరీలో కవర్, దేని ముందు ప్రతి చాప్టర్ ముందున్న థియరీలో కవర్ అవుతాయి కదా. Yes, sir. టుమారో చర్చ్కి వెళ్తావమ్మా. అవును సార్, వెళ్తాను సార్. అంటే జనరల్ క్లాస్ కనెక్ట్ చేస్తాను, టుమారో కూడా కనెక్ట్ చేద్దామని, ఆఫ్టర్నూన్ కనెక్ట్ చేద్దామని, 2-3 ఆ టైం చూద్దామని. అందులో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చెప్తాను మోస్ట్లీ సండేస్ లో అటెండ్ అవ్వలేదు. నేను చూసావా క్లాస్ ఏమన్నా, నిన్న ఎక్కువసేపు జరగలేదు అమ్మా. వాళ్ళకి లింక్ తెలియక వేరే లింక్ లో ట్రై చేస్తారట స్టూడెంట్స్. ఓకే సార్. మామూలుగా నువ్వు ఈవినింగ్ 8:30కి నీకు ఏమైనా వర్క్ ఉన్నా సరే, అది నీకు ఒక క్లాస్ ఉంటుంది, అసలు ఏం చెప్పారు ఏంటి చూడటానికి నీకు లింక్ ఉంటుంది కదమ్మా. లింక్ కూడా పెడతాను గ్రూప్ లో. అలాగే గ్రూప్ లో బుక్ పెట్టాను, చూసావమ్మా నువ్వు ఉన్నావా, నీకు ఆల్రెడీ పెట్టేసానా, జేఈఈ మెయిన్ క్వశ్చన్స్ సొల్యూషన్స్ అవన్నీ పెట్టాను, చూస్తాను సార్. నిన్న ఈ ఫామ్ లో ఉపయోగించుకుంటాం మన సమయంలో. ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ f of x whole power n into f dash x. సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చింది సార్. యా చేసావు, ఇది ఇచ్చానమ్మా. yes sir. ఇప్పుడే చేసావా,
మీరు ఇచ్చారు సార్ నిన్న వెరీ ఫార్ములా. గుడ్, వెరీ గుడ్. ఆప్షన్ 2 కరెక్ట్ అమ్మా. ఎందుకంటే లాగ్ నేను చెప్పాను కదా ఎందుకు అవుతుందో కూడా చెప్పాను కదమ్మా. ఎస్ సార్. యా లాగ్ రైట్. సీకెక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ లాగ్ ఆఫ్ సీకెక్స్ ప్లస్ tan x ఎందుకు అవుతుందో మనం డిస్కస్ చేసాం కదమ్మా. ఎస్ సార్. మా ఇది నేను దీన్ని ఏమని రాస్తానంటే చూడు ఒకసారి ఐడియా వచ్చిందమ్మా ఈ సమ్కి. నీకు ఇవ్వలేదు కదా ఇది. ఇవ్వలేదు సార్. ఇప్పుడు మనం సేమ్ ఫార్ములా ఉపయోగిస్తామా. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ f of x whole power n into f dash x dx is equal f of x whole power n plus 1 by n plus 1 plus c. థర్డ్ ఆప్షన్ సార్. థర్డ్ ఆప్షన్ కాదు. ఒక మాట చెప్తాను చూడు కదమ్మా. ఈ ఫార్ములా తెలుసుగా నీకు. ఇప్పుడు సీకెక్స్ ఉంది కానీ సీకెక్స్ డెరివేటివ్ tan x కాదు కదమ్మా. అవును సార్. కాబట్టి ఈ ఫార్ములా డైరెక్ట్ గా అప్లై చేయలేం కదా. ఎస్ సార్. అప్లై చేయాలి మనం ఇంకేదో చేయాలి. ఒక పని చేద్దామా. సీక్ పవర్ px ని ఎలా రాయొచ్చా. సీక్ పవర్ p - 1x ఇంటూ సీకెక్స్ అని రాయొచ్చా. ఎస్ సార్. ప్రక్కనే ఉందమ్మా tan x ఉంది కదమ్మా. అవును సార్. చెప్పమ్మా సీకెక్స్ అనే దానికి డెరివేటివ్ ఏంటమ్మా. సెకండ్ ఎక్స్ tan x సార్. చెప్పింది కదమ్మా. ఎస్ సార్. సో n వాల్యూ ఎంతమ్మా ఇక్కడ. p - 1 సార్. ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుద్దమ్మా. ఫస్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది సార్. అర్థమైంది కదమ్మా. ఎస్ సార్. ఇది ఎలా చేస్తామా. ఓ పని చేద్దామా మనం. సైడ్ వర్స్ x స్క్వేర్ టీ అనుకుందామా. ఎస్ సార్. సైన్ వర్స్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ టీ అనుకోండి. డిఫరెన్షియేట్ చేయమ్మా. అలా కాదు కదా. యా డెరివేటివ్ చెప్పమ్మా. సైన్ వర్స్ x స్క్వేర్ డెరివేటివ్ ఎంతమ్మా. dx. ఓకే. ఎస్ సార్. రూట్ ఓవర్ 1 - x పవర్ 4. ఇంటూ ఇన్నర్ డెరివేటివ్ x తో డెరివేటివ్ x కదమ్మా. ఎస్ సార్. dx ఈజ్ ఈక్వల్ dt కదమ్మా. ఎస్ సార్. సో మనం dx ప్లస్ ఏం రాయొచ్చమ్మా. ఒక పని చేయొచ్చు కదమ్మా. ఇక్కడ 2 తక్కువైంది కదమ్మా. 2 అంటే మొత్తం dx ఏ కదమ్మా. అవును సార్. ఇంటూ 2/2 రాసుకోవచ్చు కదమ్మా. ఎస్ సార్. సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే చూడమ్మా 2x బై రూట్ ఆఫ్ 1 - x స్క్వేర్ dx మొత్తం కలిపి dt అయిపోతుంది కదమ్మా. అవును సార్. సో ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది మనకేంటమ్మా. దీనికి క్వశ్చన్ ఏంటంటే 1/2 ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ టీ కదమ్మా. దాని టీ అనుకున్నా కదమ్మా. టీటీటీ కదా. ఎస్ సార్. ఆన్సర్ ఏంటమ్మా. ఫోర్త్ ఆప్షన్ సార్. యా టీ స్క్వేర్ బై 2 ప్లస్ యా ఫోర్త్ ఆప్షన్. వెరీ గుడ్. దిస్ వన్ ఎలా చేయాలి ఐడియా ఉందమ్మా. ఇది ఇంటిగ్రల్ యా సీకెక్స్ బై సీకెక్స్ ప్లస్ tan x హోల్ స్క్వేర్ కదమ్మా. ఎస్ సార్. ఇక్కడ నీకు విషయం చెప్తుంది చూడమ్మా. సీకెక్స్ బై సీకెక్స్ ప్లస్ tan x హోల్ స్క్వేర్ ని న్యూమరేటర్ ని డినామినేటర్ ని సీకెక్స్ ప్లస్ tan x మల్టిప్లై చేద్దామా. ఎస్ సార్. sec x plus tan x by sec x plus tan x. మనం ఏ ఫార్మ్ ఉపయోగిస్తాం తెలుసమ్మా. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ f of x whole power n into f dash x. ఆన్సర్ ఏమవుతుందమ్మా. f of x whole power n plus 1 by n plus 1 plus c కదమ్మా. ఎస్ సార్. చూడమ్మా ఏమవుతుంది. న్యూమరేటర్ ఏమవుద్దమ్మా. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ sec square x కదమ్మా. ఎస్. దీని ప్రక్కన రాద్దాం. sec square x plus secant x tan x. కదమ్మా. ఎస్ సార్. డినామినేటర్ ఏంటమ్మా. sec x plus tan x హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ sec x plus tan x అంటే ఏమవుద్దమ్మా.
హోల్ క్యూబ్ అవుతుంది. క్యూబ్ అవుతుంది. దీన్ని పైన రాసుకోవచ్చు కదమ్మా, sec x plus tan x whole power -3 గా రాసుకోవచ్చు కదమ్మా. ఎస్. సో ఫార్ములా కరెక్ట్ గా మ్యాచ్ ఉంది కదమ్మా. sec x plus tan x whole power -3 ఇంటూ, అమ్మా గమనించావా, దీని డెరివేటివ్ పక్కనే ఉంది, f(x) అలా ఉంది ఇక్కడ. ఎస్. sec డెరివేటివ్ 6, sec x tan x డెరివేటివ్ 6 సరిపోయింది కదా. ఎస్. ఒకటి ఆన్సర్ ఏమవుద్దాం ఇప్పుడు, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే సీకెంట్ ఎక్స్ ప్లస్ టాన్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ -2 కదమ్మా. ఎస్. whole power -2 whole by -3 -2 ఎక్స్ అంతే కదమ్మా. n+1 by n+1 కదా, ఎస్ సార్. ప్లస్ c. చెప్పమ్మా ఆన్సర్ ఏంటో. సెకండ్ ఆప్షన్ సార్. రైట్, ఇలా చేయాలి సమస్యని. మా x పవర్ 6 ఇంటూ sin 5x హోల్ పవర్ 7 dx. నువ్వు చేయమని ట్రై చేయగలవు. 5x పవర్ 7 టీ అనుకో, 5x పవర్ 7 టీ అనుకోమ్మా. టీ అనుకుంటే వచ్చేస్తుంది. చేస్తున్నామ్మా. ఎస్. K is equal to 1/7 సార్. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్ ఉంది. 1/7 7 అమ్మా. మనకి ఏం కావాలి, K/5 is equal to అంటే 5x పవర్ 7 డెరివేటివ్ ఎంతమ్మా, 35x పవర్ 6 సార్. మనం 5x పవర్ 7 టీ అనుకున్నాం కదా. ఎస్ సార్. 35x పవర్ 6 కదమ్మా, dx dt కదా. ఇక్కడ 35 లేదు కదమ్మా. అవును సార్. అందుకోసం ఏం చేస్తాం, 1/35 ఇంటూ 35 రాస్తాం కదా. ఎస్ సార్. అప్పుడు ఇది కలిపి dx అయిపోతుంది కదమ్మా. అవును సార్. సమయం అవుతుంది 1/35 ఇంటూ sin t కదమ్మా. ఎస్ సార్. sin t dt అయిపోతుంది. 1/35 ఇంటూ sin t కి ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటమ్మా, మైనస్ cos t కదా. మైనస్ cos t. ఎస్ సార్. మైనస్ cos t ప్లస్ c కదమ్మా. ఎస్ సార్. మైనస్ 1/35 ఇంటూ cos t అంటే ఏంటమ్మా, cos ఆఫ్ 5x పవర్ 7 కదా. ఎస్ సార్. మనం దీంతో మ్యాచ్ చేస్తే అంతా ఓకే, కానీ మైనస్ 1/35 ఉంది కదమ్మా. ఏ ప్లేస్ లో, k/5 ప్లేస్ లో. ఎస్. కూడా మైనస్ 1/35 -1/7 వస్తుంది సార్. 4 కదా. ఎస్ సార్. ఇది చేయొచ్చమ్మా ఈజీగా, కాకపోతే నీకు ఈ ఫార్ములా తెలిసి ఉండాలి. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1/1 ప్లస్ తీసుకొని తెలుసమ్మా, ఇంటిగ్రల్ 1/1 ప్లస్ టీ స్క్వేర్. తెలియదు సార్. టానస్ టీ, టానస్ x డెరివేటివ్ 1/1 ప్లస్ స్క్వేర్ కదమ్మా. ఎస్ సార్. కాబట్టి టానస్ టీ డెరివేటివ్ 1/1 ప్లస్ టీ స్క్వేర్ కదమ్మా. అవును సార్. ఇంటిగ్రల్ 1/1 ప్లస్ టీ స్క్వేర్ dt ఈజ్ ఈక్వల్ టానస్ టీ ప్లస్ c కదమ్మా. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు ట్రై చేయమ్మా దీని టీ అనుకో.
వస్తుందమ్మా? ఆన్సర్ వచ్చిందా? చేస్తున్నాను సార్ dt by అక్కడ dx దగ్గర 1/2 sin x మిగులుతుంది సార్. 6. సారీ సైన్ స్క్వేర్ కాదు, ఓన్లీ సైన్ ఎక్స్. సారీ, ఓన్లీ సైన్ ఎక్స్ టీ అనుకుంటూ వచ్చేస్తుంది. ఓకే సార్. tan inverse sin square x plus 6. కాను సైన్ స్క్వేర్ కరెక్ట్ అండి. ఇది ఐడియా ఉందమ్మా ఎలా చేయొచ్చో? జస్ట్ మనం దేని టీ అనుకోవాలి ఐడియా వస్తుంది కదమ్మా. tan ఇన్వర్స్ రూట్ ఎక్స్ టీ అనుకోవాలి కదా. Yes sir. tan ఇన్వర్స్ రూట్ ఎక్స్ టీ అనుకుంటే tan ఇన్వర్స్ రూట్ ఎక్స్ టీ అనుకుంటే డెరివేటివ్ ఆఫ్ tan ఇన్వర్స్ రూట్ ఎక్స్ ఎంత అవుద్దమ్మా? 1/√1. X. Yes sir. 1 plus x. ఇన్నర్ డెరివేటివ్ 1 రూట్ ఎక్స్, 1/, డెరివేటివ్ 1/2 రూట్ ఎక్స్ yes. dx is equal to dt. 2 ప్రక్కన పెట్టేస్తే 1/2 into 1 plus x into root x ఏమవుద్దమ్మా? root x plus x root x కదా. Yes sir. dx is equal to dt కదమ్మా. Yes sir. రాసుకోవడానికి అన్నీ ఉన్నాయా, కానీ 2 లేదు కదమ్మా. అవును సార్. 2తో ఉంది. 2 రాసుకోవచ్చు కదమ్మా. Yes sir. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ dt రాసుకోవచ్చు కదమ్మా. 2 ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ e పవర్ t dt కదా. Yes sir. ఆన్సర్ ఏంటమ్మా అప్పుడు? 2 into e పవర్ t ఇంటిగ్రేషన్ e పవర్ t కదా. Yes sir. Plus c. పెంచు కదమ్మా. 2 into e పవర్ t plus c అంటే ఆప్షన్ ఏంటమ్మా? 4th option sir. ఇదమ్మా, ఇది ఎలా చేయాలి ఐడియా ఉందా? ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. నీకు ఈ tan x plus sec x minus 1 by tan x minus plus 1 అనే టర్మ్ 10th క్లాస్ లో ఉంది, ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అది. అలాగే ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ కూడా ఉంది. 1 secant square x minus tan square x అని యా, రాసుకుంటాం. 6 plus minus tan square x రాస్తాం కదమ్మా. Yes. ఇప్పుడేమవుతుంది? ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ tan x plus sec x 1 ఏం రాస్తుంది చెప్పమ్మా? sec square x minus tan square x అని రాస్తుందని చెప్పా కదమ్మా. Yes sir. అంటే అది sec x plus tan x into sec x minus tan x కదా. అవును సార్. డినామినేటర్ ఏంటమ్మా? సేమ్ డినామినేటర్ ని టచ్ చేయగలుగుతారు కదా. అవును సార్. సేమ్ సమ్ మన 10th లో ఉంది, ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ కూడా ఉంది కదా. Yes sir. tan x minus sec x plus 1 dx. మా చెప్పండి, న్యూమరేటర్ ఏం కామన్ రాయొచ్చు? Secant x plus tan x sir. sec x plus tan x కామన్ రాయొచ్చు. ఇప్పుడేమవుద్దమ్మా? 1 ఇది కామన్ తీసాం కదా. Yes sir. 1 minus sec x plus tan x అవుతుంది కదమ్మా. అవును సార్.
whole by tan x minus sec x plus 1 కదమ్మా. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతున్నాయి కదమ్మా సేమ్ కాబట్టి ఎస్ సార్, అవును సార్. tan x plus tan x minus sec x minus sec x plus 1 plus 1 సేమ్ కాదు క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి కదమ్మా. అవును సార్. మనకి మిగిలింది ఏంటమ్మా? ఫోర్త్ ఆప్షన్ సార్. సెకండ్ ఆప్షన్ కాదమ్మా, సెకండ్ ఆప్షన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్. ఫోర్త్ ఆప్షన్. వెరీ గుడ్. మనం నేర్చుకున్నాం కదా నిన్న క్లాస్ లో సీకెక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటమ్మా? లాగ్ మాడ్ సీకెక్స్ ప్లస్ tan x కదా. ఎస్ సార్. అలాగే tan x ఇంటిగ్రేషన్ తెలుసు కదమ్మా? లాగ్ సీకెంట్ ఎక్స్. సీకెంట్ x. వెరీ గుడ్. ప్లస్ c. అప్పుడు log m ప్లస్ log n log mn కదమ్మా. ఎస్ సార్. ఆప్షన్ 4 ఇదేనమ్మా. ఎస్ సార్. చూడమ్మా ఇది ఎలా చేయాలి ఐడియా వస్తుందా? ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ cos x ప్లస్ x sin x బై x ప్లస్ cos x కదా. నీకు ఒక హింట్ ఇస్తున్నా చూడమ్మా. మనకి డినామినేటర్ ఏమన్నా x ప్లస్ sin x ఉంది కదమ్మా. అవును సార్. కాబట్టి న్యూమరేటర్ కూడా మనకి x ప్లస్ sin x ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం కదా. ఎస్ సార్. cos x ఉంది కానీ ప్లస్ x లేదు కదమ్మా. అవును సార్. మనం ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు మనం ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ cos x ని ప్లస్ x రాసి మనం మైనస్ x రాద్దాం. రైట్ కదా. ఎస్ సార్. అప్పుడు ప్రక్కనే ఉందమ్మా x sin x మైనస్ మైనస్ x. రైట్. స్ప్లిట్ చేయాలి. ఎలా స్ప్లిట్ చేస్తాం మనం? x ఇంటూ x ప్లస్ cos x బై x ఇంటూ x ప్లస్ cos x కదమ్మా. ఎస్ సార్. dx. మా న్యూమరేటర్ లో ఇది కామన్ ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదమ్మా. cos x ప్లస్ x x ప్లస్ cos x క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదమ్మా. ఎస్ సార్. 1 బై x. మరి నెక్స్ట్ టైం ఏంటమ్మా? x కామన్ రాయొచ్చు కదా. అవును సార్. సైన్ ఎక్స్ మైనస్ 1 ఉంటుంది. మైనస్ వస్తుందా? ప్లస్ కదా మనకు కావాల్సింది. మనకు ప్లస్ కదా మనకు కావాల్సింది. ఒక్క నిమిషం. ఓపెన్ చేద్దాం. కరెక్ట్ అమ్మా మనం చేస్తుంది. ఇప్పుడు సెకండ్ పార్ట్ లో మైనస్ ఎక్స్ కామన్ రాయమ్మా. ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ కామన్ రాస్తే చెప్పగలవా? 1 మైనస్ సైన్ ఎక్స్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. 1 మైనస్ సైన్ ఎక్స్. రైట్. డినామినేటర్ ఏంటమ్మా? ఎక్స్ ప్లస్ కాస్ ఎక్స్. ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ కాస్ ఎక్స్ కదా. డిఎక్స్. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ చెప్పండి? ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదా. అవును సార్. ఇదేంటమ్మా? ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 బై x dx మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 మైనస్ sin x బై x ప్లస్ cos x కదమ్మా. ఎస్ సార్. ఎస్. మరి సెకండ్ పార్ట్ గురించి ఏమైనా ఐడియా వస్తుందా నీకు? ఫస్ట్ పార్ట్ క్లియర్ కదమ్మా, లాగ్ మాడ్ x కదా. అవును సార్. సెకండ్ పార్ట్ చూడ చెప్పగలవా? f డాష్ x బై f f x ఫార్ములా ఉంది కదమ్మా. డినామినేటర్ డెరివేటివ్ న్యూమరేటర్ లో ఉన్నట్టే కదా. ఎస్. x డెరివేటివ్ 1 అమ్మా, cos x డెరివేటివ్ మైనస్ sin x కదా. అవును సార్. సెకండ్ పార్ట్ ఏమవుద్ది? లాగ్ మాడ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ సి. x ప్లస్ cos x కదమ్మా. లాగ్ మాడ్ x ప్లస్ cos x కదమ్మా. ఇది ఏ ఫార్ములా ఉంది? log m మైనస్ log n కదా. ఎస్ సార్. లాగ్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ ప్లస్ కాస్ ఎక్స్. ఆప్షన్ 1 సార్. ఇది ఎలా చేయాలి ఐడియా ఉందమ్మా? నేను ఇప్పిస్తాను చేయమ్మా. ఇక్కడ దీన్ని ఏమి రాస్తామంటే మనం ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 బై x స్క్వేర్ ఈ పవర్ 1 మైనస్ 1 బై x కదమ్మా. ఇప్పుడు నువ్వేం చేస్తావంటే ఈ పార్ట్ ని టీ అనుకోమ్మా. ఇది టీ అనుకో వచ్చేస్తుంది. ట్రై చేయప్పుడు ఆ ఎల్లోతో చేసిన పార్ట్ ని టీ అనుకో.
సెకండ్ ఆప్షన్ సార్. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. ఎందుకంటే అది కాన్సెప్ట్ కమ్మా డీటీలో. అవును సార్. వెరీ గుడ్, బాగా చేసాము. ఈ క్లాస్లో ఏ ర్యాంక్ వస్తుందమ్మా ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామ్ పెట్టినప్పుడు? క్లాస్లో మొన్న 15 సార్. ఈ ఎగ్జామ్ ఎలిప్స్ ది బాగా రాస్తాను సార్. 100+ వచ్చాయి సార్. మార్క్స్ 100+ అమ్మా. ఎస్ సార్. అవుట్ 200 సార్. ఇంకా ర్యాంక్ ఇవ్వలేదు సార్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. మా ఇప్పుడు ఇది ఎలా చేయాలి ఐడియా వస్తుందా? ఏం చేస్తామంటే మా ఐడియా హింట్ ఇస్తాను చూడ ఒకసారి. ఇది లోపల పంపించాము, బ్రైట్ లో పంపించప్పుడు ఏమవుతామ్మా? ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ log x ఇంటూ కదమ్మా ఎస్ సార్. x log x మైనస్ x కదమ్మా. ఎస్ సార్. dx. ఇప్పుడు ఈ పార్ట్ ని t అనుకోమ్మా. అంత అవసరం లేదు మాకు, టీ అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. నేను డైరెక్ట్ గా చెప్తున్నాడు ఒకసారి, ఈజీగా చెప్తున్నాడు అలా. ఇది మనకి ఏ ఫార్మాట్ లో ఉందంటేనమ్మా, సింపుల్ చెప్తాను చూడు. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ n ఇంటూ, ఇక్కడ 1 ఉండొచ్చు ఒకసారి, ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ ఫార్మ్ లో ఉందాం. ఇది చెప్పరు దీని ఆన్సర్ ఏంటో. ఇలా ఉంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ బై 2 కదమ్మా. అఫ్ కోర్స్ మనం టీ అనుకుని వస్తుంది అనుకో, కానీ టీ అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కదమ్మా. ఇలా రాయొచ్చు కదమ్మా. ఎస్ సార్. చూడు ఒకసారి, దీని డెరివేటివ్ ఇక్కడే ఉంది. ఎక్స్ లాగ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ ఏంటమ్మా? ఎక్స్ లాగ్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ ఏమవుద్ది? ఎక్స్ 1/x ప్లస్ లాగ్ ఎక్స్ ఇంటూ 1 కదమ్మా. ఎస్ సార్. మైనస్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ 1 కదా. అవును సార్. ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతే 1 లాగ్ ఎక్స్ మనకు వచ్చింది కదమ్మా. ఎస్ సార్. సో డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ లాగ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లాగ్ ఎక్స్ కదా. అవును సార్. ఆప్షన్ ఏంటమ్మా? లాగ్ ఎక్స్ ఇదే కదా ఫార్ములా. ఎస్ సార్. లాగ్ ఎక్స్ ఇది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అవుతుంది, అది ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ అవుతుంది కదమ్మా. అవును సార్. ఇది ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ అవుతుంది. మనం ఏం చేయాలి? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ బై 2 కదా రాయాల్సింది. సెకండ్ ఆప్షన్ సార్. రైట్, వెరీ గుడ్. దీని ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేస్తా తెలుసమ్మా? ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ sec square x బై లాగ్ m పవర్ n కదా, n లాగ్ m అవుతుందమ్మా, అంతేనా? ఎస్. tan x ఇంటూ లాగ్ ఆఫ్ tan x అవుతుంది కదా. dx ఏం చేస్తామంటే జస్ట్ ఈ నేను హైలైట్ చేసిన పార్ట్ టీ అనుకో వచ్చేస్తుంది. దీని టీ అనుకో వచ్చేస్తుంది, ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. లేదు ఇంకా మనం కొంచెం ఆలోచించగలిగితేనమ్మా టీ అనుకోవడం ఇవన్నీ చేయక్కల, డైరెక్ట్ చేసేయచ్చు. ఎలా చెప్పనా? ఇది ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ బై ఎఫ్ ఎక్స్ ఫామ్ లో ఉందమ్మా. ఎలా ఉంది చెప్తా చూడ సార్. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ sec square x బై tan x అని రాయచ్చా? ఎస్ సార్. ఇన్పుట్ చేయొచ్చు, టీ అనుకోవడం మనం డైరెక్ట్ చెప్పే అవకాశం మనకు ఉంది. లాగ్ tan x అమ్మా. చెక్ చేసుకో, ఇది ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ బై ఎఫ్ ఎక్స్ ఫామ్ లో ఉన్నట్టే కదమ్మా. అవును సార్. అలాగే లాగ్ tan x కి డెరివేటివ్ ఎంతమ్మా? 1/tan x sec square x కదా. ఎస్ సార్. సింపుల్ కదా. ఎస్ సార్. చెప్పండి దీని ఆన్సర్ ఏంటి అప్పుడు? ఇంటిగ్రల్ డాష్ x బై ఎఫ్ ఎక్స్. log mod f of ఎఫ్ ఎక్స్ కదమ్మా. yes sir. log of log tan x plus c. Second option sir. కరెక్ట్ ఓన్లీ. దీని 2 పార్ట్స్ చేద్దాము.
ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 2 into e power x into 1 plus sin 2x అని చెప్పగలమా? cos x plus sin x. Agree? Yes. cos x plus sin x whole square ఇస్తే cos x plus sin x plus 2 sin x cos x కదమ్మా. అవును సార్. అన్నీ మనం cos x plus sin x అని రాసుకోవచ్చు కదా. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు చూడమ్మా డినామినేటర్ ఏంటమ్మా? 1 plus cos 2x కదా. అవును సార్. మల్టిపుల్ సబ్మల్టిపుల్ ఫార్ములా అప్లై చేసి 1 plus cos 2x ఏమవుతుందమ్మా? 2 cos x అవుతుంది కదా. ఎస్ సార్. 2 cos 2 కనెక్ట్ అయిపోతుంది కదమ్మా. ఎస్ సార్. ఈ పవర్ x ఏమవుతుంది? ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ e power x into secant square x into 1 by cos x కదమ్మా. cos x by cos square x ఏమవుతుందమ్మా? స్ప్లిట్ చేయండి. 1 by cos x. అంటే sec x కదమ్మా. ఎస్ సార్. secant x plus ప్లస్ sin x. tan x into secant x. యా sec x into tan x. రైట్. చెప్ప మార్క్స్ ఏంటి ఇప్పుడు? f of x plus f dash x అని చెప్పాను కదా ఇందాక. ఎస్ సార్. గుర్తుందమ్మా? ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ e power x into f of x plus f dash x. e power x into f of x అవుతుంది సార్. yes e power x f of x plus secant x plus 3. e power x secant x కదా. ఎస్ సార్. ఆప్షన్ ఆప్షన్ 1 సార్. మనం అనుకున్నాం కదా f of x plus f dash x అని. ఎస్ సార్. లాజికల్ గా చేయాలి మీ సమ్ని. జాగ్రత్తగా ఒకసారి ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ e power x into మీది log x కదా. అవును సార్. మన సిచ్యువేషన్ చూస్తుంటే సెటప్ చూస్తే ఫార్మాట్ చూస్తుంటే దీని డెరివేటివ్ ప్రక్కన ఉండాలి కదా మనకి. ఎస్ సార్. ఏం కావాలి మనకి? 1 by x. లేదు కదమ్మా అక్కడ. ఎస్ సార్. ఇక్కడ మనకి 1 by x కావాలి. 1 by x లేదు. ఎక్కడ రాసినప్పుడు దీన్ని ఎలా కవర్ చేసుకోవాలి? -1 by x రాసుకోవాలి ఇక్కడ. అంతే కదమ్మా. అవును సార్. మరి దీని డెరివేటివ్ ఎంతమ్మా? log x డెరివేటివ్ 1 by x సరిపోయింది కదా. మన అవసరం అయ్యి ఆ 1 by x ని కవర్ చేయడం కోసం మనం -1 by x రాసాం. కానీ దీని డెరివేటివ్ కూడా ప్రక్కన ఉండాలి కదమ్మా. 1 by x square కాబట్టి +1 by x. -1 by x కాబట్టి +1 by x కూడా అవుతుంది. అది ఆల్రెడీ ఉంది కదమ్మా అక్కడ. ఉంది కదమ్మా ఇక్కడ 1 by x కూడా ఉంది కదమ్మా. ఎస్ సార్. సో మనం ఏం చేస్తాము? -1 by x రాసి +1 by x రాసాం మనం కదమ్మా. అవును సార్. రైట్ వల్ల ఏమైంది? ఇది f of x అయింది, ఇది f dash x అయింది. ఎస్ సార్. ఆన్సర్ ఏంటమ్మా? e power x log x minus second option సార్. వెరీ గుడ్. అలా ఆలోచించాలి ఆ సమస్యని. సమ్ ట్రై చేసామా నువ్వు? ఇవ్వలేదు కదా. నో సార్. వాడికి హోంవర్క్ ఇచ్చాను, ఒక అమ్మాయి చేసింది. నువ్వేం చెప్పగలవు దీనికి ఆన్సర్? 3 points of unit JDs are placed in an intermediate triangle. సింపుల్ అమ్మా. ఇప్పుడు ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ది ఛాలెంజ్ వచ్చినది, కానీ చాలా ఈజీగా చేసేయచ్చు. సర్కిల్ రేడియస్ ఎంతమ్మా? 1 సార్. అంటే ఇది 1 యూనిటే కదా. అంటే ఈ డిస్టెన్స్ 1 యూనిట్ కదమ్మా. ఎస్ సార్. ఇది కూడా 1 యూనిటే కదమ్మా. అవును సార్. కాబట్టి టోటల్ ఇక్కడ డిస్టెన్స్ అంతా 2 యూనిట్స్ అయింది కదమ్మా. ఎస్ సార్. మనకి ఈ డిస్టెన్స్ తెలిసింది అనుకో, ఏరియా కట్టేయచ్చు కదమ్మా. ఏరియా కనుక ఫార్ములా ఏంటమ్మా? √3/4a square సార్. ఇప్పుడు దీన్ని కనెక్ట్ చేసామ్మా. ఇది రేడియసే కదా. అవును సార్. టాంజెంటే కదమ్మా. ఎస్ సార్. సో ఆ ట్రయాంగిల్ ఇక్కడ రాసింది చూడసారి. మరి రేడియస్ 1 యూనిట్ కదా. ఎస్ సార్. మనకి ఇది కదా కావాల్సిన ప్రజెంట్ ఇప్పుడు మనకి. అంతేనమ్మా. అవును సార్. ఏబిసి అనుకుందాం. ఈ యాంగిల్ చెప్పగలవా? ఈక్వలేటర్ ట్రయాంగిల్ కాబట్టి ఆల్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ కదా. దీన్ని సగం చేస్తే 30 డిగ్రీస్ అవుతుంది కదా. ఎస్ సార్. మనకి ఏబి కదా కావాల్సింది. tan 30 yes sir. Tan 1/√3 is equal to 1/AB కదమ్మా. yes sir. AB is equal to √3 కదా. yes sir. కాబట్టి ఇది √3 అయింది కదమ్మా. అవును సార్. ఇప్పుడు ఈ పార్ట్ కూడా √3 కదా. yes sir. 2 + 2 √3. యా 2 + 2 √3 అంటే 2 × 1 + 2
3/4. Side A కదమ్మా, సైడ్ A 2 into 1 plus root 3 కదా. Yes, sir. Squaring on both sides. A square is equal to 4 into 1 plus root 3 whole square ఏంటమ్మా, A square plus B square plus 2AB కదా. Yes, sir. ఆన్సర్ ఏంటమ్మా, 4 into 4 plus 2 root 3 కదా. Yes, sir. 4√3 plus. No, 4 plus 2 root 3 అంతే. Yes, sir. Now ఏరియా ఆఫ్ ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా, root 3/4 A square కదా. First option, sir. యా, ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్టే. ఇంతకు చేసావు ఇది. అంటే స్టార్టింగ్ మాకు సర్కిల్స్ ఆబ్జెక్టివ్ అయినప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఒకసారి. సేమ్ వచ్చిందా? ఎస్ సార్, ఈ సంబంధించింది సార్. 4 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. 4 into root 3 4 root 3 కదా. ఎస్ సార్. root 3 into 2 root 3 6 అవుతుంది. అవును సార్. నీకు ఇంటిగ్రేషన్ సెకండ్ ఫైల్ కూడా పంపిస్తానమ్మా, ప్రాక్టీస్ చేయితే. అది పిఎండిలో ఉంది, పిఎండిని పీడిఎఫ్ గా మార్చి పంపిస్తాను. ఓకే సార్. ఓకే, ప్రాక్టీస్ చేయ రోజు అవి పంపిస్తానమ్మా. ఓకే సార్. బాయ్. థ్యాంక్ యూ సార్.